hitting F5, and I'm ready to go. Так случилось, что я всю свою жизнь It so happened that нахожусь my whole возле life ТРИС в разном I've been качестве. working with trees in my И different вот capacities, сейчас удивляюсь прозорливости тех, кто составлял and I see учебные that программы, people когда я creating был студентом educational и programs учился were в very straightforward, университете and they were на good такой predictors when I was in новой university. тогда специальности So again, прикладная I was математика. a student in the Э, new Кстати, вот majoring еще маленький area of комментарий, applied может быть, в какой-то mathematics. A степени small продолжающий comment предыдущую дискуссию. Вот on в то время был большой the бум previous discussion. There was на a booming инновационность, на interest новые on innovations перспективные at the time, on new технологии, на то, perspective как technologies компьютеры везде and внедрять, prospecting на новые technologies, on методы. implementing computers and Раз. new Два. methods everywhere. Был довольно серьезный That's the отбор. first thing. В And there школе was поступало a в среднем very big процентов 20 competition выпускников to школ. enroll to university. И About на многие 20% of специальности school это были graduates выпускники очень wanted to go to a мотивированные. Они college, прошли and for many majoring опыт areas, там they заочных were very физрук школ, типа motivated там в ПТИ, например, да, участие в motivated олимпиадах. graduates То having есть вот participated как бы in school качество Olympiads and и applied мотивированность абитуриента schools, была очень for example, высокая. Moscow Physical and Technical И Institutions, у and нас the motivation of среди pre-students at предметов pre-student на level was very математику, high. да, Among the вот был students курс and among the патентоведения, в котором lessons нам впервые кратенько we had рассказали о a course ТРИС on patent и об management, and Альтшулере. they И presented как бы Mr. это Altschuller's вот use некоторые идеи, at которые this там course. Some of прозвучали, the ideas that так were как-то presented запали, скажем так, at the глубоко, course really где-то там rang a в bell какие-то uh, in me, in глубины my моего мозга. И soul, and я my всегда после этого consciousness начинал, and mind. And then after размышляя о that, чем-то, думать. when Зачем I мы это started делаем? working, I Если делаем, почему started именно to так, think every а не time, иначе? why are we doing that? Э, Why are we doing Как that this way and добиваться not идеального differently? How результата to reach a perfect меньшими result какими-то with средствами, some да, или вообще, может быть, можно сделать так, lower чтобы resources, or результата не будет being как бы able to reach results блока, in a который будет его достигать, systemic ну и так далее. Вот way, такие вещи. being able to reach further Так получилось, areas что я попал and going работать beyond that. So it so в happened that Академию I наук joined the как Russian раз Academy of на Sciences. проекте, I began который working in связаны the были с academy related to the новыми projects технологиями и системами для dedicated to new специального technologies and systems for назначения. Это some продолжало special мои purpose дипломные areas. This разработки. built И вот on на my всех этапах thesis от нас areas of требовали research, and at each stage we э, were required to четкой формулировки present задачи, clear formulations of решение task. ее в чем-то There was лучшего, чем это было сделано clear ранее. task Там, setting скажем, needed, and быстрее, they wanted all of us точнее, to be more дешевле, precise, better, and проще, making удобнее. tasks А тогда мы еще не знали better таких понятий, как, achievable скажем, with там simpler, экономика, скажем, по simplified большому ways счету, and better либо economic там performance. маркетинг. At the Но, как time, we потом didn't know выяснилось, anything about многие marketing эти задачи or как раз economic financials, были but it so связаны happened that all с these tasks were элементами, very much которые related сегодня есть в to маркетинге, those потому что наши elements that разработки are used in marketing, на because выставке our developments представлялись, о них were информация presented распространялась at expos, рекламно and и через they were систему marketed through the которая advertising была в system стране, which we had информационно-технической. in the Мы country. на There was a system of конференциях information and technical презентовали свои материалы. framework. We presented И our таким образом materials at conferences, and this so happened, получалось, что this по led факту to как бы мы us being постоянно part были of this связаны с process. какими-то Actually, we were задачами в always области маркетинга. connected to И those там надо было везде areas, to those как-то tasks объяснять, in the field of пояснять, marketing, доказывать, and рассказывать, everywhere we needed to как за счет defend, to чего explain достигается how we can эффект, achieve this как effect, можно this impact, обобщить and how we can результат, который мы actually достигли draw на целый on класс our задач, results and how например, to да? scale our results for Ну вот many такая вот tasks ситуация. ahead. So И this was the как раз в этот situation back период at the time. At that period as well, ВАК we СССР ввел экзамен faced кандидатский по the информатике для USSR аспирантов. academic Образовывалась regulator кафедра to run an exam for у нас в Академии наук Беларуси. postgraduates, and then in Я был туда Belarus in our приглашен. Academy of Sciences. И в тот период как раз у I'm нас representing Belarus, and I was part of the Academy of на Science of кафедре the работал USSR некоторое at время Михаил Taloche. There Орлов, was один из очень Mikhail известных, по Orlov крайней мере, у working нас в at the стране, chair. He was one популяризаторов of the ТРИС. best И known вот еще интересный trees нюанс. tips У нас работал на кафедре человек, который popularizators. And we also руководил had какое-то other время colleagues. There was a студенческие person годы leading работами
the way Валерия in Цурикова. their student То есть, times как бы of the work of параллельно вот с Valery нашей работой Tsurikov. на этой So in кафедре в Академии parallel наук, to our рядом inputs in the в chair РТИ вот of the college формировалось направление, close to которое us, there недавно was отметило another 30 лет. area which was Это emerging, which has изобретающая recently машина, да? celebrated its 30th anniversary, which is И the вот inventor тогда machine, уже the inventive я machine. очень Back at the удивился тому, time, как в I was некоторых very much источниках surprised that русскоязычных in many Russian трактовали sources, понятие they стоимость, говоря interpreted вот про the ФСА, да, например, notion да? of Как cost, правило, в такой speaking of советской, FCA. So постсоветской this is традиции in this его post-Soviet отождествляли с tradition понятиями was издержки, considered and затраты. was related Ну, to а, скажем, costs, там цена to expenses, вычислялась, ну, while все the издержки, пусть, price допустим, на was 15% calculated набрасывают, например, да, ну, at чтобы как бы 15% оправдать, ну, margin of those несение в costs убыток. to be able to Это sell все, the product наверное, работало without хорошо, когда any direct losses. не It было worked на рынке okay, it worked конкуренции. properly А without когда competition in the market. возникает Yet when конкуренция, we have competition, то the цена situation не может has changed. And again, адекватно when there is соображаться только из competition, затрат, pricing из might not издержек. just be based И тут on вот работает production с costs разными and различными expenses. источниками, And я this наконец is понял для себя, что what was related to по-настоящему в different такой methods. ситуации цена, This то есть was прайс, the way формироваться of должен из the price, степени and полезности this результата, should из be value. based on the Ну, а value, on the соотношение value к value cost, то есть driven полезности by к the затратам, как бы product, and also on the характеризует ratio собой, of ну, cost эффективность, скажем, and всего value. того, And this is что what мы делаем. characterized the efficiency of И what we're вот как doing. раз в этот момент у нас So at this пошли particular moment, we первые had проекты those по first new инжинирингу и projects реинжинирингу in engineering бизнес-процессов, and reengineering of business которые process, серьезно были связаны вот с which seriously were вопросами related to the questions бизнес-планирования, of с business вопросами planning, вычисления вот also затрат calculation of the и costs полезности после каждого and the процесса, usefulness после каждой after операции в each каждом process, процессе. after each operation, in И each таким process, путем and thus возникла ситуация, что я we смог got чему-то this situation when обучать I наших was able клиентов, to потребителей наших систем, teach ну и our clients параллельно and the consumers тех of our студентов, которые systems, попадали к and нам на in практику parallel way those students производственную, which преддипломную и так gotten далее. То есть таким into our путем practice вот получилось, что before делая production эту работу, я time and постоянно имел в diploma time. виду So свои некоторые when там I was знания, doing навыки this по work, ТРИС. Кстати, в so I Академии наук was тогда были trying курсы, организованные для to implement молодобученых. all my Я их тоже knowledge on прошел trees, по ТРИС. and I've come through the И как special раз вот в этот courses in момент, Academy of ближе к Science развалу on Союза, trees as well. So closer to первые the версии изобретающей машины breakdown of Soviet появились Union. у So нас на first кафедре в качестве versions of экспериментальных для calculating machines were освоения gotten вот этого in всего. our department, experimental Дальше развал Союза, department. возник So вопрос, after that наверное, у was многих, breakdown of the как жить дальше, потому Soviet что Union, and a не lot of секрет, что people Академия наук национальная had those белорусская questions тогда how to go жила on. процентов, наверное, на And 75-80 на Academy of заказы Science in военно-космические Belarusia back then союзные, lived их не on стало, the ну и space shuttle сотрудники, персонал orders, Академии наук, but we кто куда, что lost them называется, after подались. that. And so after Вот, и that, я, учитывая the уже свой workers некоторый of опыт the работы Academy of с Sciences went wherever. так, с And бизнесом, because I was a bit переместился в экономический университет, familiar to the business circle, so I закончил там was докторантуру по relocated to the экономике, ну и economic таким путем стал уже university, с большим and I пониманием got a doctorate there. И обучать студентов, и And so консультировать бизнес в сфере I инжиниринга, was реинжиниринга consulting вот students in некоторыми the sphere of элементами engineering, ТРИС. re-engineering, relating to И the тут я trees почувствовал большую разницу elements. And в here I felt huge difference уровне притязаний студентов of the и level магистрантов, да of даже the аспирантов, да, level в этот of the период. То есть kind of на сегодня у нас такая expectation ситуация, что все of желающие the после окончания школы поступают students. в вузы, в основном на You know, платные now we отделения. know that a lot of people Чаще этого go хочет папа с to мамой, the а не сам universities ребенок именно на эту специальность. on Да? like Поэтому toll как бы вот programs. Most заинтересованность often, студентов father and в mother освоении, wanted, тем более and you каких-то see инновационных моментов the interest of the students of и getting технологий, such skills in включая ТРИС, innovative да, and ну, technological она moments оказалась намного как бы is a меньше. bit Но weak.
все равно So, anyways, 20% студентов 20% of the как students раз вот такие мотивированные, are интересующиеся, активные. Но с ними в основном motivated приходится по-серьезному and работать. they're Ну и interested, вот and in serious way you have to work with them. удалось выстроить некоторую такую, скажем так, That's why we своеобразную were систему able to обучения build some маркетологов. kind of a На младших system курсах у них of есть training of общеобразовательный marketologists. курс In the first courses, по they have a general информационным education системам course on технологий. Там informational есть systems of тема, technologies. посвященная And there is a system реинжинирингу бизнеса, topic dedicated to проектированию re-engineering информационных and систем business, эксплуатации. То есть там and некоторые also азы use of ФСА и ТРИЗа systems. мы им рассказываем. And we have some kind Потом of на basics старших of курсах trees для there, многих and then специальностей есть буквально later спецкурс on ТРИЗ. in the elder Либо courses they have special в рамках course других trees, дисциплин, or in the связанных, framework of допустим, с other проектированием дизайн-проектов, да, какие-то institutes, in the framework of элементы ТРИЗ project and design преподаются. Потом они попадают project. на So практике some на elements диплом, of и мы от них trees стараемся are требовать, being чтобы taught. они в своих And then дипломных we работах ask и на to практике вот kind of we require анализировали from them to существующую инновационную analyze систему current на innovative предприятии, на котором system они at the находятся, в той enterprise фирме, at which they и, work, основываясь на своих and знаниях о ТРИЗ и наших based on консультациях, their knowledge мы on trees and our пытались consultations, внедрять, they would предлагать try эти to технологии, implement such по technologies, крайней мере, как проект внедрения at least like в a будущие project of бизнес-процессы. implementation in the future business processes. Кстати, интересный момент, говоря о By the маркетологах, way, it's rather студентах. interesting moment as per В отличие, допустим, marketologist от students. тех, с кем я работал раньше, это были математики, физики, Unlike прикладные those people with математики, whom I worked радиоинженеры и так before, далее. physicists, applied Здесь, в ВУЗе экономическом, mathematics, это mathematicians, and etc. абитуриенты, So пришедшие here на in our 70% из universities, future students гимназий, who колледжей, came школ, 70% ориентированных from на какое-то schools, творчество. Или это была and they музыкальная школа, are или aimed художественная, at some kind of или там creativity. It танцевальная, was или like какая-то a еще. Или, art скажем, school or они dancing уже school or неплохо something знают like that. веб-дизайн и умеют монтировать небольшие фильмы, то есть там они Those хорошо владеют students уже could и know web design, аудио-видеомонтажом, and they could даже montage some могут kind of некоторые небольшие сценарии video писать. clips, and even Вот. they're able to write down some scenarios, Ну, то есть люди, some scripts которые вот for больше, у которых больше развито movies. полушарие творческое, чем So their рациональное, да? brain И hemisphere вот тут, is more работая на developed старших курсах on и в creativity. магистратуре, иногда удавалось создавать So that's why we were able такие мероприятия, to как, create допустим, хакатоны, либо конкурсы студенческих таких вот проектов, some которые создавались небольшими группами студентов, things which are 3, 4, called 5 человек. hackathon. И вот тут удавалось, и Hackathon. это были наиболее And удачные проекты, как раз о чем here говорил our коллега в project were предыдущем докладе. rather Вовлекать в одну команду successful студентов, when we engage in one магистрантов с team, разными психотипами, с students разным типом and мышления. candidates with Рациональным, different эмоциональным, там, psychotypes, аналитическим, критическим и так далее. И вот emotional, такие команды, critical, как показал logical, опыт, and those teams, as давали our достаточно интересные experience результаты. К showed, сожалению, rather учебный interesting план results. ограничен по объему, и доводить Unfortunately, эти вот our результаты до чего-то серьезного educational plan is в рамках limited in volume. учебного процесса получается с трудом, но иногда удавалось We were able to добиться того, чтобы эта студенческая achieve команда, работающая над каким-то for проектом, the student хотя бы team оформила to work on some проекты project and документов, например, на formulate some kind of участие project в конкурсе of the грантов, documents. на, Let's say скажем, that for получение participation патента, in grant скажем, getting на or что-нибудь там, kind of applying for на товарный patent, знак там или на for trademark, устройство, либо на способ, whatever. либо на что-то еще. Вот одна из как бы And проблем, one которая of здесь the есть, problems как раз which при, are there, на мой взгляд, при in my обучении perception, ТРИС состоит в том, что in времени у нас немного. education trees, so we На don't маленьких have enough примерах, когда все time. показываешь, объясняешь, как это все просто, So in little examples, а когда дело when I касается show, более it's серьезного kind of примера, его просто easy, мы не but успеваем глубоко when рассмотреть. it relates to И some учитывая, что serious project or example, студентам we не всегда don't have enough понятно, time to look зачем at it. так много, грубо говоря, And мучаться, да, для того, чтобы students say, why do получить we этот need to хороший torture конечный ourselves so результат. much to get good results?
можно как бы не мучиться, да, как сейчас maybe you чат GPT won't попросил, он exhaust тебе все yourself. напишет, да. Let's say that Вот you такая ask проблема GTP chat now, and he возникала will всегда, give просто you теперь она all стала, the ну, просто уже answers. такой вопиющей, да. So this matter was on the line all the time, but now it's rather Еще два слова outcrying вот про организацию very этих loud. мероприятий учебных. Часто удавалось привлекать в качестве And so, спонсоров, as членов per жюри, our educational process, we were сотрудников trying to engage бизнеса, в частности sponsors and IT-компаний, business circles, которые с particular большим IT интересом companies, к этому which отнеслись showed great и дали interest студентам to that дополнительный стимул в regard, and they освоении gave to the students some ТРИС additional в том stimulus числе. to А именно, со get студентами побеседовала those целая three бригада skills. сотрудников Let's say that HR-служб. И эти беседы HR длились до departments полудня talk иногда. to И the потом students, мне на and каждого sometimes студента those прислали подробную характеристику conversations were 3-4 up to листа. half a day for Оказалось, one что среди student. команды And этих then I сотрудников HR got like были 3-4 sheets, психологи в like том числе. pages И они for оценили each student, и like психотип, characteristics. и So их hard skills, they и их were soft skills, и psychologists. They чего им не хватает, determined their допустим, soft, уровня hard английского, skills, да, psychotype. допустим, у них там есть Maybe там the lack B2 на level хотя бы of C1 English, иметь, for да. example, they had И более B2, but того, they had to have этим C1 or студентам something level. показали And так those называемую students were shown систему типа навигатор so-called карьеры. the Вот после system итогов which is совместной called работы здесь Career начать. Navigator. Для того, чтобы стать через 10 лет, допустим, So for you to скажем, become, let's say in 10 гендиректором years, IT-компании, вам необходим CEO этот of период, some IT такие-то тренинги company, you пройти, have такие-то to go экзамены through сдать, such training такие-то должности meetings to pass позанимать, those такие exams задачи порешать. То есть and to get нарисовали those перспективу positions and to solve those tasks. каждому So студенту they were showing продвижения в будущем. perspectives to Это как вот each спортсмену, student начинающему to олимпийскую медаль через advance. лет, как достичь, объяснили, For да? example, И for многим Olympic студентам это оказалось таким серьезным runner, стимулом. То есть они стали he's shown после the этого task. относиться гораздо And after серьезнее that, к students задачам, которые мы перед ними ставим. had better attitude Что towards еще their в этой tasks части хотелось ahead бы of them. сказать? So what should I say more about that? Конечно, большая проблема в том, что Of course, rather serious желательно во время таких issue занятий, таких хакатонов, конкурсов, that during проектов those вести things, документооборот, для hackathons, того, чтобы можно было and потом etc., проанализировать you все это have раз, и to два, work on the может, основой для того, чтобы workflow подготовить какие-то document документы для дальнейшего flow продвижения данных результатов. for you to Потому что, advance были in такие, я был such сам в жюри results, подобного because мероприятия, I've been to интересный jury проект of such events, предлагают so студенты, that сделали was a very прототип, даже interesting небольшой, project работающий by the как students. приложение They на created some смартфоне, да. small prototype like Ну, an app in the smart home, and after that, студенты разошлись по своим and группам, факультетам, after that, кафедрам, students и проект, went ну, to как бы и their own умер. То есть его не довели departments, до faculties, and then потенциального project потребителя. died. So it was not brought to the Еще некоторые potential user. особенности, которые, как мне казалось, у нас выявились, они, So возможно, довольно there are известны раньше some были, не other знаю. К specificities сожалению, which were highlighted here. Maybe they were known людей, before, которые, but что называется, болеют ТРИС, среди преподавателей those не так people много. who are И kind of когда sick занятия проводятся with людьми trees. харизматичными, в этой сфере интересующимися, то эффект достаточно большой. So you Но see, часто бывает так, в учебном плане the спецкурс есть, efficiency is rather читать high его with them. некому, кого-то So the special пригласили, course is there in the чтобы он university, закрыл but эту nobody брешь. Ну, can lecture он it, and пересказал some person какую-нибудь is книжку даже invited хорошую, to например, там того же shut Михаила this Орлова, gap, да? and Ну he и kind of все. just И quoted студенты потом good это сдали и book благополучно of забыли. some good Такое, author, кстати, so he имеет kind место of a быть, к good сожалению, на сегодняшний момент. lecture, but И he вот is в этой not части, мне into кажется, что that question, and then системе students, they forget образования, this course. So that's why не только I нашей guess that белорусской, in но, our наверное, и многим другим educational system, постсоветским, not only in надо, Belarusian наверное, one, but also как-то думать о post-Soviet перестроении в том плане, ones, чтобы we have to rebuild something вовлекать to в involve такие занятия such заинтересованный бизнес, classes, into such чтобы он classes, это как-то мог interested business circles, финансировать, контролировать, which could finance, оперативно control, участвовать вот в организации swiftly подобных занятий, потому что participate сегодня ситуация in такая, operative что way in such events. оперативно изменить там учебный план, но это нереально, да? You see, Учебную программу it's это, unreal to quickly change ну,
раз в год какую-то learning часть studying plan. в той части, которая касается But изменений, once a которые year, может нести сам ВУЗ, не противоречит, допустим, программе типовой, да? let's Ну, say that the это very возможно, да? university can Но как бы make той some гибкости, changes, которая нужна здесь, нет. but На there is мой взгляд, not она могла бы быть, that если бы была система there's no дуального образования flexibility настоящая which внедрена, should когда be there. But I guess that we have to заказчик implement от some kind of a бизнеса dual system of education when the участвует в customer from the подборе business circles абитуриентов, participates in the берет на selection себя of the процентов 60 future расходов на их students, and he обучение, gets percentage of the обеспечивает их education of the практиками, students, местами работы and then he provides и the перспективами для job positions to them дальнейшего and perspectives for развития. future development. Ну вот, наверное, я немножко So опережая most как бы свои probably слайды, уже почти все, что хотел сказать, I'm a bit сказал. in Скажу только, что вот ahead у of нас my на slides, кафедре but most probably I already said what I wanted to ведется say. несколько I would say that таких in our направлений деятельности, в department, которых university department, we had some делается акцент на activity directions where we систематический подход emphasize в on the процедурах принятия systematic решений в маркетинге, approach в for the частности, procedures в проектах of по инжинирингу, taking бизнес-инжинирингу, decisions где in мы marketing элементы as per ТРИС business engineering, where we пытаемся внедрять, try to использовать, ну implement и these какие-то elements and use доступные them, программные and продукты, also к some kind of сожалению, available по software большей части products. бесплатные, потому что денег Unfortunately, на to the most part, we серьезные use only лицензии free of пока charge что у наших products вузов because нету, we но don't have enough money тем не менее for пытаемся. serious licenses, Ну и вот повторюсь еще раз, license fees те возможности, которые дает from сейчас our universities. искусственный But интеллект в интернете, again, those работают opportunities пока which что are как given by расхолаживающий фактор AI для студентов. То online есть is сегодня like студенты a сначала relaxing пытаются factor искать в for интернете, students. So запрашивать firstly, у кого-то типа students там try to ask чата GPT, information либо from ChatGPT or Алисы something like that, or какие-то like Google Alisa, идеи, и только потом уже начинают Russian version, and пытаться работать самостоятельно своей головой. after that they try to work to Ну think и, their наверное, own head. So most probably, я бы хотел еще сказать следующую вещь, I would что, say к such a сожалению, thing. Unfortunately, многие из моих коллег, они не ощущают как бы вот many of my какой-то colleagues потребность, какого-то эффекта от того, что они начинают осваивать, внедрять технологии, технологии в they частности, are в свою not деятельность и experiencing обучать этому this студентов. То есть инновационность outcome сегодня of пока еще implementing trees in напрямую their у нас не activity, because связана с результатами innovation финансовыми, approach с is зарплатой, not скажем так, really грубо, да? correspondent to И вот our это одна salary, to our из profit. проблем, которая, на мой взгляд, This is one тормозит of the довольно серьезно problems which дальнейшее is внедрение и развитие ТРИС, ну, в seriously частности, в маркетинге. influencing developing Ну и вот тут маленький trees, in пример задач, particular которые мы даем regard студентам-маркетологам, in например, marketing. по And спецкурсам, here is the связанным example с what we give to our бизнес-процессами, в частности, по использованию доступных систем, например, системы ТРИС so we use available software, for example, trees И вот тут как бы типичный порядок такой лабораторной работы. Here is the typical order Описан, of он lab довольно work. такой обычный, достаточно примитивный, но тем не It's pretty менее primitive and оформление standard, отчета и его but защита как бы again, стимулирует студентов все-таки довести design эту or работу formulation до of the report конца. would bring the test to the Спасибо completion. за внимание. Thank you Готов, very если much есть for your attention. I'm ответить на ready to вопрос. answer your questions. Борис Александрович, спасибо за доклад. Boris Михаил Alexandrovich, Семенович, thank you very вы much for your голосом не хотите report. задать? Лучше Mikhail, прочитать. do you want to ask your question or should I read it? Значит, You большое can, спасибо I can за say, yeah. доклад. Тема Thank you very себе, much на for мой your взгляд, актуальная report. I и guess this интересная. topic is rather actual and Меня interesting. интересовала практическая сторона дела. I was interested in the practical part Да of the применяют deal. ли ваши студенты на практике знания ТРИС? Do your students use and И apply нет their таких задач. Если knowledge in применяют, their то для practice, in решения their каких задач? experience as per trees Это knowledge? одно. И второе, skills? знаете ли вы по So this is the first индивидуанализ one. And и the second one, do you know about применяете ли вы like сами ТРИС на практике? yes, analysis?
Спасибо. Вопросов, в общем-то, and два. do, Что со and do you второго? do you Я говорил вначале, что use я it? все время находится рядом с ТРИС, да? Так получилось, что So you see, we are near trees all the time. мой брат является So одним из happened мастеров that my ТРИС, brother is one Георгий of the Северинец, trees которого вы, наверное, master. знаете, да? Maybe you know Да, him. знаем, да. Да, вот Unfortunately, мой I научный didn't hear the консультант, name. ныне уже как бы And then my ушедший в иной мир, он scientific приложил consultant, когда-то руку в свое время к unfortunately, he passed развитию away. He изобретающей машины этого showed проекта. me То the есть way of development of this я понимаю, что это, project. наверное, плохо, да? I Что guess я that it's пытаюсь not really учить good своих that студентов, I'm trying магистрантов, to аспирантов teach азам my ТРИЗа, а students, сам его my систематически не применяю. candidates, and Ну, etc. так вот сложилось в нашей trees, жизни. but I'm not Что касается applying it дальнейшего myself. использования нашими студентами, аспирантами, магистрантами, So what по моим about application наблюдениям, of по the моей skills связи с ними в последующие годы, from our один из disciples? 100 I guess that использует. one of Процент 100 очень небольшой. people would use it after Мгм. that. So the Спасибо percentage is большое. rather low, И but если можно, thank знаете ли you. вы, что And NPV-анализ — это do you know Литвин MPD и вот команда analysis? It's его в Litvin and Бостоне, his в Санкт-Петербурге team in Boston разрабатывали and St. Petersburg. именно They для developed it маркетинговых, мне кажется, работ. for marketing jobs, Знаете if ли вы, I'm что not такое mistaken. NPV-анализ? Мы правильно Do you know говорим. MPV analysis? Да, скажу коротко. Не знаю, но слышал. Briefly, К I do not know about сожалению, it, but I не have heard about успеваю it. все то, о чем Well, хотелось бы почитать и разобраться, в этом разобраться. I don't have Одна из enough time проблем to look into нашего this issue, времени, specifically начиная into глубоко this area, разбираться, which is one of the больше problems. на When меня you времени start не looking into остается. it, you don't have any time left Ясно. for anything Спасибо else. большое. Thank you. Желаю вам побольше времени свободного. Again, Спасибо I wish you огромное. that you На had пенсию выйду, займусь more ТРИСом free time. настоящим. When I am retired, I will try to work with Спасибо. trees more Если specifically. Thank you, мы colleague.